I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touchdown. Mind's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit. I'm a fiend, feeling that rush. Rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touchdown. I ain't never gonna. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, yeah. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, touchdown. I ain't never gonna. Mind's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit. I'm a fiend, feeling that rush. Rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, touchdown. I ain't never gonna.
Блин, надо уже сделать переход между этими сценами. Ай, да. Или, может быть, так оставить. Хрен. Ладно. В общем, да, всем здравствуйте, кто есть в чате, и кого нет в чате, в принципе, не здравствуйте, а кто появится в чате, то тоже здравствуйте, а пока что да. Мы с вами, что мы с вами? Мы с вами ждем всех людей, и мы с вами как бы, да, сегодня не будем, наверное, скорее всего, ничего сюжетного проходить, а просто будем общаться, как бы, потому что и такие стримы бывают, им есть место быть, вот. Да, определенно. Блин, я знаю, что мне надо делать, но это надо делать с помощью интерактивной карты. Ё-моё. Кактусы эти собирать идти. Да, интерактивную карту, думаю, сейчас если открою, мне интернет точно со стримом поляжет. Так, давай без прогрузок всяких. Так, ищем кактусы, короче. И ждем чат. Или лучше сказать, что я ищу кактусы и жду чат. Наверное, так лучше звучит. Time to go. Time to go. Time to go. Да, без интерактивной карты что-то прям совсем печально. Кактусы ищутся эти. Follow the wind. Так, блин, показалось, кактус нашел. Или нашел? Или это кактус? Нет. Так, чуваки, что это у вас тут интересное закопано? Ну-ка, дайте посмотрю. Ничего интересного. Кактусы? Нет. А много ли мне кактусов, интересно, там надо? Надо посмотреть. Блин, очень много, я бы сказал даже. Но интерактивную карту открывать что-то как-то немного рискованно, опасно для моего интернета. За провайдера переживаю, то еще как-нибудь там нагрузим его сильно. Он и не выдержит, бедный. И вообще ливнет из сети.
Так, там кактусы были, да? Кактус, отлично. Так, там что это? Это я разгадал уже, да? Что это за штука? Я уж и не помню их. Так, ну я думаю, разгадал. Я вспомнил, что это за штука. Да-да. Давно в пустыне не бегал. Хотя, как сказать, давно. Не так уж и давно, на самом деле. Пойду туда. Time to go. Time to go. Кактусов нету. По-моему, тут вообще пусто как-то. Time to go. Follow the wind. Time to go. Угу, вижу кактус. Time to go. Есть такое дело. Там еще кактус вроде как. Еще кактус. Into the wind. Time to go. One with nature. Get out of here! Take cover! Off we go! I'll be back. Time to go. Time to go. Into the wind. As one with wind and cloud. Swirl, Mark 2, stand clear! Everybody stand back! Strike! Блин, серьезно выжил.
wind knows me. Time to go. Эти гребаные кактусы. Time to go. Time to go. Помнится, мне где-то вот здесь вот должно полно быть этих кактусов. Ладно, давай сюда. Так, ну, по крайней мере, один вижу. One with nature. Enhanced animal module 75. Absorption test. Второй кактус. Time to go. Ну и третий. Ой, бабочка, тихо. Блин! Убил ее случайно. Time to go. Жалко. Ого. Здесь есть что-то, чего я не знаю? Теперь нет. Уж точно. Да, печально совсем в чате, совсем печально, тишина. Да и поговорить-то не с кем. Time to go. Вы все недостойны! Time to go. Что ж ты, Мишка-шалунишка, перепачкал все штанишки. За обедом баловался, а кефиром обливался. Спасибо большое за донат. Напугал, блин. Я же вздрогнул. Time to go. Пугаешь так людей. Большое спасибо, аноним, за донат. Кто бы ты ни был. Time to go. Хотя, судя по стихам, я догадываюсь, кто это, блин. Реально испугал. Вроде не скример, но так заорала, прям что-то страшно аж стало. Хорошо, не в хоррор играю. Фу, блин. Давно такого доната просто не донатил никто. Давненько я уже забыл. Он громкий такой. Аж, блин, вспотел, фух. Да, вы все недостойны.
Донат, это хорошо. Но в чате бы еще писал, кто-нибудь общался, было бы еще лучше. Если бы так было. А то в чате тишина, вот это печально. Поговорить не с кем. С этими кактусами, блин, дурацкими. Пока их найдешь. Еще и мало на карте. О, кактусы. Я пришел не за тобой? Я пришел не за тобой. У тебя опять чат сдох, потому что я много писал чего. Да ладно. Блин, опять? Да ну, да чтоб тебя. Ну реально чат, ну хорош задыхать, ну. Серьезно. Ох, Япон. Да, только так, наверное, можно меня предупредить. Ой, все, теперь я вижу чат. Все, спасибо, спасибо большое, что чат. Блин, оказывается, в чате там все пишут, да, блин. Все, читер, вижу тебя, ДКМ заходил даже. Не знаю, здесь он сейчас или нет. Если напишешь что-нибудь, я увижу его. Здравствуй, ДКМ. Ой, здорово, читер, хотя здоровались. Все, все сообщения вижу, все вижу абсолютно. Все, спасибо всем. Я не знаю, что за чат там вообще последнее время. Вот последнее время он реально стал так себя вести странно. Вы не знаю вообще почему. Теперь я буду почаще его обновлять, каждый стрим. Я не знаю вообще такого, раньше вообще никогда не было с чатом. Всегда обновлялся нормально. Сейчас просто, как бы, я вообще сообщений не вижу. Там что-то пишут, как бы, вот чат работает, а я просто, ну, не вижу их, вот и все. Ну, теперь все, теперь я вижу, все нормально. Все сообщения обновились, все. Если долго сообщений реально прям не будет, все, вот так вот я буду его сам периодически обновлять. Но вроде бы сейчас он работает нормально. Да, блин, это проблема на самом деле, что чат себя так ведет. Ну, по крайней мере, у меня. Функция чата Ютуба байт надо. Ну, а может быть реально такая фича от Ютуба чисто. Ютуб все продумал. В любом случае, донатерам большущее огромное спасибо. Так, что по кактусам? Блинские кактусы, чтоб их. Я уже тут столько всего бежал ради этих кактусов. Без интерактивной карты, говорю, тут прям с этими кактусами делать нечего вообще, абсолютно. Ну и серьезно, вот боюсь открывать интерактивную карту. Сейчас открою и просто все поляжет. Интернет в ноль, сразу провайдер на Гавайи. И все в этом духе. Из-за этого приходится так страдать с кактусами этими. Нет, ну зато, в принципе, в этом есть какой-то даже свой нюанс. Типа,
Игра же, наверное, изначально не задумывалась, это интерактивная карта, то есть игроки должны были сами все искать, запоминать места, отмечать себе, своими силами находить. По сути, сейчас как бы настоящий геймплей идет, в таком его каком-то духе странном. Потому что ничего готового, я не знаю, где что находится, я просто ищу. Это скучно, но зато и как бы есть в этом свой плюс. Ты в курсе, что их ограниченное число на карте, а за один раз ты точно 40 не наберешь? Да, я в курсе, что ограниченное число на карте. Не, вроде 40 там есть, наберу. Я знаю, что их очень мало, этих кактусов на карте, это мне известно. Но вроде, насколько я знаю, их должно хватить вот в данный момент. Чтобы возвысить, сейчас мне должно хватить кактусов на карте. Я как бы один раз возвышу и все, и пойду что-нибудь другое делать. Я как бы все время эти кактусы не буду сейчас их находить, пытаться. Потому что, чтобы докачать сейчас максимум, это надо к другим игрокам заходить, там просить у кого-то кактусы. Ну, я как бы не особо прям горю именно сейчас все вкачать. Просто один раз возвысить, почему бы и нет. Кактусов-то дофига сейчас на карте, потому что я малую часть лишь только нашел. Прикол-то в том, что их дофига, но я примерно не знаю, где они. В этом вся тема. Вон кактусы еще одни. Блин, сразу вот как-то бы стало получше, что ли, когда кто-то в чате пишет, с кем пообщаться есть, это прям хорошо. Ну, еще чтобы не только читер писал, было бы еще лучше, если кто-нибудь еще, кроме читера, писал. Диалог бы какой-то прям тут такой масштабный завязался, был вообще классно. По сути, стримы по Геншину ради диалогов как бы со зрителями проводятся у меня. Нет, ну тут, конечно, порой я оставляю стримы, которых я сюжет прохожу. Где я сюжет прохожу, там, ну, да, там прям идет контент. Ну, а есть такие стримы, где просто тупо пофармить можно. Ну и больше тут внимания чату уделяется, нежели самой игре, скорее всего. Дивный берег вновь вернуться. Хочу скорее к тебе, в твои объятия окунуться. Оказаться в тишине, зачем мне сияние неба, если под ним не найду вот твоих водопадов, вечного лета, тиши и красот неземных. 77. За донат большое спасибо. Ну что это значит, что это за стихи? What the hell? А за донат так-то большущее спасибо. Виджет-система донатеров полегла. Ой, ладно, сейчас. Сейчас, надеюсь, не полегла. Большое спасибо за донат. Ну, блин, эти стихи, конечно. Я так понимаю, ты пытаешься выбить тот донат, про который я тебе говорил. Я тебе говорю, он либо на 200 рублей, либо на 250. Он на какой-то из этих сумм, но я не помню точно на какой. На какой-то одной из них тот донат, про который я тебе говорил. Так, что я хотел? Я хотел в донат алерт зайти, чтобы вот этих донатеров поставить. Сейчас, короче, окей. Надеюсь, ничего не поляжет. Я, если что, здесь, я просто хочу. Поделись кактусами, полез, срочно нужно присесть. Вот срочно нужно присесть. Титекс заготовил для входа в мир других игроков. Спасибо большое, спасибо. Классный текст, слушай, прям вообще имба. Надо воспользоваться будет. Ой, хорош. Сейчас я... Зараза, вот куда вот она вот сбилась? Так, ща. Так, это вот. Ну-ка, копировать. Вроде да, она вот сейчас должна. Давай, работай. Ты будешь работать. Давай же, давай. Обновить ссылку. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Так, ну я надеюсь, я то скопировал. Ну-ка, давай, работай сейчас. Или не то? Она копируется вообще или нет? Такое ощущение, что она не копируется что-то. А, тут ты вот теперь скопировалась точно. Все, давай, работай. Вот что ты не работаешь, почему? Не обновляет. Я с тобой возиться сейчас не буду, мне просто интересно, почему. Так, ну донатеры за этот месяц, типа, да? Она взбилась, что ли? Ну попробуем вот Wherever так in this вот. world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Не, вот зараза реально не работает. Почему? Цитата великих кодеров. Я тебя скопировал, ты точно должна, наверное, работать. Да, блин, не в этом даже дело. Я как бы ссылку тут она есть, и она, по идее, должна работать. Это что, скажи, сюда на Теллерс, может, не так, я не знаю. Ну, у них тут какая-то обнова, что-то такое. Кажись, топ-дан... Ладно, окей, я тогда закрою, потому что с этим возиться, кажись, долго сейчас я буду. Я тогда пока выключу эту штуку. Вот так, вот так, вот. Пока выключу ее. Потому что... Кстати, давайте интерактивную карту откроем. Если я Донат Алерс открыл, у меня не полегло ничего, значит, давайте интерактивную карту откроем. Сейчас кактус найдем эти быстро. Я тогда потом, после стрима, зафикшу эту штуку, потому что сейчас я это буду фиксить долго, я так понимаю, вам это будет неинтересно, скучно. Поэтому пока что я не буду заниматься фиксом этой штуки. Мне хрен его знает, что у них там опять такое. Ой, да ладно, серьезно? Нифига себе прикол. У меня же тут на 100 все зачищено. Вот этот поворот нахрен. Так, хорошо, здесь 2 кактуса должно быть. Все, теперь мне легче. Теперь я с кактусами как-нибудь найду их. Так, или я один тут собирал. Да, кажется, я один тут собрал, и один я только что собрал. Все, 2 кактуса есть, нормально. Так, еще в ту сторону кактус есть. Так, куда-то туда идем за кактусом еще. Наверное, эти кактусы сейчас самая скучная часть, потому что я даже не сражаюсь. Но ничего, сейчас мы эти кактусы надыбаем быстро и пойдем. Пойдем что-нибудь кого-нибудь побьем. Пока что кактусы надо диссапиранс немного сделать. Так, ну... Где-то здесь же он должен быть, судя по карте. Да? Так, ну, вот где-то здесь, что ли, он должен быть. Молодец, чего я сразу Геншина нашел. Ну да. Чаевые от разрабов Геншина, да, действительно. Бывает же такое. Я уверен, что тут больше на этой локации ничего нету, потому что 100%. Да я тут проходил с пылесосил раза 10 все. В итоге нашел что-то все равно.
Не, ну это, конечно, прикольно. Блин, вот, конечно, подлянка такая неприятная. С этим донатайлерцем, блин. Он просто чисто решил не работать. Ну, просто потому, что так захотелось ему. Ну и нормально. И чё как бы ему сделаешь, захотелось, так сказать, ему. И все. Так, здесь 2 кактуса есть, хорош. Ну, там еще 3 кактуса есть, нормально. Вперед за кактусами. Так, пацаны, вы подозрительные какие-то. Давайте я вас сдую так легонечко прям. Follow the wind. Так, это опять бродилки начинаются. Ну-ка, давай посмотрим, где у нас там еще кактусы. Ага, вот так, сюда опять возвращаемся. Сейчас найдем кактусы все. Идем сюда. Ищем кактусы. Я чую, что немного осталось кактусов найти. Они должны быть где-то здесь. Ага, вот кактус. Блин, кактусы эти собирать, это, по-моему, тут самое скучное и самое такое прям запаранное. Потому что эти кактусы редкие очень. Ну, не то, что редкие, их на карте мало. Это прям вообще говнище. Не знаю, что тут еще может быть хуже собирать, чем эти кактусы. Так, так, хорошо, ладно, я сейчас сколько нам там кактусов осталось найти? Нет. Угу. Так, ну еще прилично. Еще нужны кактусы. Надеюсь, реально не придется к игрокам идти и не просить у них там присесть на кактус. А то, если придется идти просить его игроков, то это, блин, печально так-то немножечко, прям совсем. Ну, читером я уже речь, в принципе, заготовил, как я пойду. И как я просить буду игроков кактусы. Спасибо читеру за это отдельно. Хорошая речь. Ты знаешь, прям в галстуке, в пиджаке зайду в их мир. И прям вот так вот и скажу свою цитату. Нет, скопирую ее и скажу. Вот так прям будет. Элегантно, галантно и все в этом духе. Сразу увидишь, что джентльмен чисто зашел за кактусами.
О, да ладно, серьезно? What the hell? Что? Это где вообще? Да как так-то? Откуда это взялось-то тут? У меня что-то в архив еще не занесено. Серьезно? Лол. Не, ну я порой, конечно, удивляюсь так сильно. У меня в архив тут что-то было не занесено. Это вообще как? Сколько открытий уже делаю? Animal test 6308. Absorption test. Swirl. Mark 2. The wind knows me. А где этот архив, кстати, посмотреть можно? Вроде бы руководство по улучшению. Что это? Нажмите, чтобы посмотреть возможные варианты улучшения. Чего? Исследовательская сила высокая, это надежный компаньон. А кто ненадежный? Оно, да. Что? Ненадежный компаньон. А Райден что, тоже ненадежный? Надежный. Да я смотрю, прямо они все возможное делают, чтобы лишить этих, как его, челов, которые пилят видео на ютубе, гайды какие-нибудь по Геншину, чтобы их лишить хлеба, работы. Потому что тут вон уже почти гайды в игру вставляют, считай. Высокая частота использования, можно выковать у кузнеца. Высокая частота использования. Ну, как бы мне вот эти подсказки не нужны, потому что, извините, я как-нибудь сам, наверное, решу, что мне надо, поэтому... Такое. Но мне просто по фану интересно посмотреть, что тут они советуют. Просто так глянуть одним глазком. Серьезно, моей этой штуки даже нету. По-моему, игра не совсем знает то, чего я хочу, и как я хочу собрать персонажа. Улучшите текущие артефакты до 20... А, ну до 20-го у меня не все вкачано, я знаю. Все лол вообще. Да. Давай. Ну да. Будь пособием о дипломатических манерах при общении с другими людьми. Да, не знаю. Можешь шортс сделать, если хочешь. Не запрещаю так-то. Так, а у меня в архиве я хотел посмотреть, да? В архиве вроде как места же смотрятся. Вот в географии, да? Логово ужаса бури. Серьезно, я в Манштайте что-то не сфоткал? Да ладно. Я в Манштайте что-то не сфоткал. Ого. В Люе я раз не сфоткал. О, сколько же я в Люе не фоткал, серьезно. Вы на Дзуме что-то не сфоткал еще, скажите. Не, ну вы на Дзуме, конечно же, вот везде где-то у меня какой-то фотки не хватает, зато вы на Дзуме у меня все абсолютно фотографии, абсолютно с первого раза. Вообще, вот красота, а. Вот, ну не красота ли просто, ну вот просто сразу вы на Дзум заходишь, там все на 100%, все на идеально. Меня там каждый самурай на районе, каждый бандит знает. Когда я захожу в Инадзуму, я там просто... Каждый муравей знает. Все меня там знают. Ну все, карьера фотографа посыпалась карточным домиком. Ну почему? Вы на Дзуме меня точно фотографом бы взяли.
Там у меня точно ни одной фотографии не пропущено. Так что в Надзуме у меня еще есть все шансы. Так, чуваки, ага, интересно, давайте я вас проигнорирую, так сказать. Так, мне куда-то сюда идти, да, куда-то сюда, куда-то туда идти, короче. Где-то здесь должны быть кактусы. Ну или не совсем, сейчас посмотрю еще раз, ну-ка. Ну да, здесь должны быть кактусы, прямо здесь. Вот это они, наверное, и были, я их собрал. Да. А, нет, вот и не эти кактусы. Окей, ладно, не собрал. Блин, ну осталось немного кактусов, потерпите уж. 5 кактусов осталось, если не ошибаюсь. По идее, сейчас их как раз найдем все. Так, вот. Угу. Где еще кактусы? Так, 2 кактуса здесь. 2 кактуса там, хорошо. Сейчас после кактуса что-нибудь поинтереснее будет, думаю. О, чуваки, у вас что-то интересное есть. Да, у вас есть руда целая, которая у меня и так уже завалом, но пригодится. Вы все недостойны! Я помню чудное мгновение. И Лол и Умт снились мне в ведении. На Иреле играл Нексус, я уничтожал. На болото забредал, там охотников стрелял. И награду забирал. Быстро к выходу убежал. 77, 77, 77. Нет, только не 77, снова, 77. нет! Да ну эти 77. А, кстати, гифка, наверное, не сработала, потому что комиссия, наверное... Погоди, сейчас я посмотрю. Наверное, сейчас гифка, по идее, должна была быть другая, но комиссия, я так понял, скорее всего. Из-за нее, что ли. Я сейчас, чтобы тебя не мучить, спасибо большое за донат, я сейчас, чтобы тебя не мучить, скажу тебе точно. Все ли ты, что тебе надо. А, ну да, на 200 все правильно, в принципе, сделал. Только почему, кстати? А, все, понял, все, сейчас. Секундочку, это, блин, ну, пацаны, уйдите, все. Я не знаю, я, короче, сейчас повторю твой донат, потому что по факту ты все сделал правильно, и сейчас я, короче, его повторю. Окей. Я сейчас, короче, поменяю немного условия и повторю. Вот так вот. Вот так вот. Все, смотри. Сейчас я, короче, попробую повторить. По идее, он изменится. Давай. Я помню чудное мгновение. Вот теперь все правильно. Снились мне в ведении. На Иреле играл Нексус, я уничтожал. На болото забредал, там охотников стрелял. И награду забирал. Быстро к выходу убежал. 77, 77, 77, 77, 77. Ну, он, кстати, сам придумал стих. Он приколеет, он сам, кстати, стих придумал, офигеть. Поэтому у нас там сидит в чате. Слушай, а ты поэтом не думал стать? По-моему, у тебя есть все шансы.
устроиться. Мы тебе даже подскажем там это... у нас, короче, читером там связи еще с я и Мика есть какие-то там и все такое. Ну, короче, мы тебя найдем, где устроить, поэтому не волнуйся. Ну, по факту все правильно. На 200 рублей именно та гифка, про которую я тебе рассказывал. Так что я просто там немного настройка немного сбилась, но все, я ее поправил без секундочку. И поэтому, да, повторил донат, потому что все правильно случилось, просто немного донат, так сказать, не там. Не так сработал. Но вообще, да, поздравляю. Ты нашел ту гифку мою. Но это одна из моих любимых гифок. Есть, конечно, и на большие суммы. Я не буду говорить на какие, ну, как бы все. Но вот это вот она, да. Они вообще все мне нравятся, все хорошие. Ну, вот это вот, ладно. Вот это вот не такая прям. Ты знаешь, почему в пустыне Сумер больше не водится верблюдов? Ну, давай, шуткани. Давай, шуткани. Блин, тут головоломка, ё-моё. Реально головоломка. Ладно, контент уже начинается. Это уже поинтереснее как-то будет. Ё-моё, да это же лабиринт целый. Ради одного сундука маленького. Хорошо. Чего? Почему? Так, есть такое дело. Потому что ты собрал все цветки кактуса из 2 лет. Жестоко, жестоко. Да ну не, я думаю, я верблюдам тоже что-нибудь оставил. Не думаю, что они там помрут от голода. Блин, я думаю, головоломка немного сложнее будет, ну да ладно. Не то, чтобы я расстроился прям сильно из-за того, что она немного легче оказалась, чем я думал. Так. Ага. Я, кстати, вспомнил, почему она вот так вот на 200, короче, не отобразилась сейчас, а пришлось 2-й раз переигрывать, я вспомнил. Я просто немного там переделал систему гифок этих, на суммы разные менял. И, короче, я поставил условие, что вот эта вот гифка будет работать на 250 рублей, потому что раньше была другая на 250 рублей. А саму ее подписал, что она работает на 200 рублей. Получилась вот такая вот нелепица. Как бы подписано то, что работает на 200, а по факту на 250. Ну, теперь все, теперь на 200 будет работать. Теперь никаких рандомов не будет. 200 и ровно все. Так что, если еще раз кто-то 200 задонатит, то ничего поправлять не придется, она будет работать. Такая вот красивая гифка. Все. Давайте не о гифках, давайте лучше о кактусах. Кактусы более, так сказать, в данный момент мне интересны. Не, если мы за этот стрим полностью шкалу заполним, то это вообще офигенно будет. То прохождение, так сказать, уже будет почти что практически начато. Можно считать будет их. Так. Так что большое спасибо донатерам или донатеру. Не знаю, что... Ой, Япон! И вот я снова, блин, сижу. На донаты я гляжу, но никак я не могу все увидеть красоту. Но своего я, блин, добьюсь, снова в топе появлюсь, как то так, я поэт, ха-ха-ха.
Ай, жесть. Спасибо большое, это прям мощно. Это мощно прям, это очень мощно, я скажу так. Спасибо большое за донат, это мега мощно. Ты поэт, блин, конечно. Это вот это жестко, дядя, это жестко, это прям ба. Да, на 500 рублей, в принципе, было логично, что там что-то у меня есть. Скажем так, не видели всего лишь 2 гифки. Да, блин, опять кактус, минус зарплата. Минус зарплата, зато плюс прохождение фактически. Немного осталось. Если заполнится, то реально прям респект и уважуха, так сказать. Блин, мне аж за такие суммы аж жалко, что вот эта вот штука не работает. Ну-ка нахрен. Давай ты будешь работать, может что же попробовать обновить еще. Кактусы не нравятся, да, блин. Давай ты будешь работать, а? Давай. Вот я тебе сейчас прикажу работать. Ты в данный момент... На этом стриме ты должна работать, штука. Ты будешь работать на этом стриме в данный момент. Заставим. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Я ж сказал, она будет работать. Я не шутил. Все, она работает. Она будет работать. Я, кажется, знаю, кто будет моим соперником по донатам в будущем. Да, эта дуэль будет легендарной. Это мне тогда, если вы будете реально дуэлиться, мне придется тогда больше что-то гива креативности делать. Нет, ну естественно, вот как его... Я буду вот так вот воздвигать донатеров и делать им какие-то поблажки, потому что донаты, они у меня редкие, и как бы когда они приходят, и особенно еще и большие суммы, то, естественно, надо максимально благодарить, как я только могу, и как бы видео будут удостоены упоминания донатеры. Они будут еще и на стриме вот так вот красиво висеть здесь, но еще и, так сказать, видео, тоже что-то с ними какой-нибудь прикол да будет. Может, под описанием я их засуну. Может быть, так, словами упомяну. Ну, короче, да. Рекламить я, конечно, контент не буду закрывать прямо ими, но упоминать буду. Это точно. Мне главное, чтобы никнеймы были в основном видны в донатах. Поэтому, читер, когда ты будешь донатить, все же зарегайся в донат-алерте тогда и напиши там свой ник, чтобы ты мог ник написать. Потому что, ну, может быть, какой-то другой реально чел задонатит анонима, и я как бы упомяну. И анонима, что мне поделать-то. Когда от анонимного этого никнейма донатите, то это тяжело, конечно, прям будет упоминать или что-то такое. Поэтому донатьте, если донатьте, то под своими никнеймами. Вас так будет легче упомянуть где-нибудь. Так, почти осталось немного. Осталось 3 кактуса, все нормально. 3 кактуса еще. 3. Мы их сейчас найдем, не волнуйся. Сейчас быстро найдем эти кактусы и все. Блин, да что же за здесь? Ну, сюда-то кактус нормально нельзя. 3 кактуса, нормально. Ща. Ой, бабочка, нормально.
А в принципе, мне даже не надо говорить, на каких гифках у меня какие донаты стоят. У меня же в описании написано, точно. У меня же под описанием стрима всегда написаны, под какими суммами какие гифки играть, точно. Нет, там не написано прямо описание именно, что там конкретно будет играть. Но написано, короче, разные гифки на разные суммы, да, точно. Я что-то немного забыл, что я ж писал. Если кому-то интересно там, то зайдите туда, посмотрите его в описании. Я что-то прям реально забыл. А я ж там писал. Так что, наверное, вы сейчас, наверное, не секрет, что на 350 еще рублей там гифка, которую вы не видели. Нет, я, конечно, не отрицаю тот факт, что есть и секретные гифки, но о них я уже точно говорить не буду. Так, вон 2 кактуса, нормально. Еще один остался. Один кактус еще. Один и все. В топе вижу я себя. На шкалу быстрой огляде. Будет вечен этот стрим, и все же я обеспечен. В лиге бронзу подниму, и больше нечего я не скажу. Ё-моё, жестко, жестко. Теперь, ну, да, вы почти все гифки видели. В принципе, все видели. Секретный можно даже не считать. Большое спасибо, большущее спасибо за донаты. Шкала заполнена. Это значит, что прохождение новой игры уже не за горами. И оно уже, можно сказать, будет скоро. Так сказать, круги своя знают, почему прохождение немного задерживается. Ну а если кто-то будет пересматривать, я уж оставлю этот стрим, я его удалять не буду. Раз уж у нас все гифки доната тут внезапно запалили. С другой стороны, наоборот, мне надо удалить, чтобы как бы все это, как его, чтобы другие не знали, что да где. Но, так сказать, будет неуважением, если я удалю, поэтому стрим останется, молодец. Молодец, дядя, я хотел удалить стрим, но теперь он останется. Жду прохождения. Ну, будет, конечно же, теперь. Теперь не за горами оно. Эх, вот так вот все и гифки донат спалили мои. И мне, тем не менее, осталось найти один кактус. Даже не знаю, пойти сюжет, что ли, проходить. Раз стрим все равно останется. Наверное, надо сюжет, наверное, пойти проходить, не знаю. Так, где? Один кактус, один. Один кактус и все. Куда я убежал? Блин. Вот, ну давай сюда. Вот давай здесь кактус. Один кактус, все, один. И закончим с этими кактусами. Ну это, конечно, жесть. Персонажа качать этими кактусами, это просто пытка какая-то. Я заполнил шкалу быстрее, чем ты нашел кактусы. Вот он мой кактус. Все. Все. Ну да. Это была, так сказать, гонка на того, кто быстрее, я проиграл ее. Спасибо большое за донаты. Словами не писать моей благодарности. Так, все, нафиг. Сколько? 20? Не хватает. Ладно. О, крутко. Так, давай Лего. Давай Лего. Еще Лего выпадет, точно стрим тогда не удалю. Хотя я его и так уже не удалю. Ну давай, чтобы прям Лего выпало еще. Вообще будет шикарно. Если Лего бы еще выбрало какая-нибудь накрутку.
Так, а я качнул... Так, да, надо талант это качнуть. Ой, Япон. Вообще нет, что ли? Серьезно? Что это? Это от скоромучи, что ли? Твою же дивизию. Это нехорошо. Закончились. А что у нас, когда они там, по каким дням? Сегодня нет? Сегодня нет. Ладно. Ну давай, Лего, давай. Может быть, выпадет что-нибудь. Я не знаю, кстати, отсюда, когда мне давно падало, что нет. Блин, а я-то уж думал, я-то уж надеялся, что сейчас золотая еще станет, прикол будет. Кирара. Спасибо за Кирару. А я-то уж понадеялся, что сейчас что-нибудь еще какая-нибудь имба высыпется. Нет, может еще есть шанс, в принципе. Оружие, либо теории. Не знаю. Вот мечик этот прикольный, вот этот вот клинок. Интересный достаточно. Может попробовать выбить его? Достаточно занят. Я пришел не за тобой. Достал уже донатить в одного. Сколько можно тратить денег всего? Миллионы на него уходят. Лучше бы на свое время бросить взгляд. Но не остановить тебя никак, ведь виртуальный мир пленяет нас. Это что это? Спасибо большое за донат. Это что это за... Это что это за тот за стих баттл какой-то? Как-то встретились как-то два поэта на стриме. Нормально, я тут уже себя как-то неловко чувствую. Собрались тут поэты какие-то. Стихами кидаются только так, просто только в путь. И еще не какими-то там с интернета готовыми, а сами придумывают прикол. Охренеть вообще. Когда вы такому научиться успели? Слушайте, я знаю донатеров, ну, я надеюсь, я не знаю, может, аноним, кто-то, может, другой, но я догадываюсь примерно, кто донатеры. Когда вы такие навыки успели освоить поэтов, а вы что-то при мне никогда стихами не говорили? Когда успели? Кто научил? Где курсы брали? Вопросы у меня к вам большие, господа донатеры. Так, ладно, давайте что-нибудь интересное, сюжетное, наверное, пойдем. Так, здесь. Давай созвездие Кирари. Первое созвездие. Оборот материалов. Битву Дон поэтов объявляют закрытой. Ну, так сказать, шкала доната закрыта, поэтому, в принципе, да. Думаю, согласен. На этом стриме можно и объявить ее закрытой. Я могу даже убрать вам вот эту шкалу, чтобы она вас не смущала. А, блин, чат GPT. А, слушай, так нечестно, так неинтересно. Он сам, думаю, придумывал. А чё ты чат GPT? Ну, ё-моё. Я-то думал, ты сам, а ты... Ну, нечестный дуэль какой-то тогда получается тут. Блин, тут встреча с этой, как ее... Нельзя, да? Зато можно встречу с ней пройти, да? Вольный журавль, 1000 лунных миль. Надо кликнуться, давайте. Уютные беседы, поехали. Может, что-нибудь интересное будет. Пройдем задание легенд. Ну да, отдох. Да, навестим.
Я не знаю, озвучивать мне сейчас или нет. В принципе, не знаю даже. Что-то сюжетное происходит, поэтому, наверное, надо озвучивать. Я просто не знаю, не уверен немного, надо озвучивать или нет. Кто за озвучку? Плюс в чат. Кто против озвучки? Минус, короче. Я просто не уверен, надо это озвучивать или нет мне. Есть тут те, кто за озвучку? Или кто против? Вам бы И вам бы желательно побыстрее бы написать, пока тут уже все начинается уже. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But we probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Ладно, мой вопрос все проигнорили. Ладно, тогда я решу сам. Traveler, did something catch your eye? Whoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. Мне не надо, боюсь, представить, как ты можешь не терпеть. Ой, да хватит. Не так уж и все и плохо. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. Hello. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Paimon. Да, гениально. По-моему, лучше бы мне стоило было говорить. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Хранитель облаков, конечно, да, сложно узнать. Wait, you're... Huh? You're the illuminated... Да закрыли же по эту поэзию донатер, кто что. Я пришел не за тобой. Весна пришла, на улице тепло. Поэт в душе запел в окно, блендер меня не вдохновил, но стрим Фантом меня быстро воодушевил. Быстро начал я строчить и получился тот эдит. Да. Ну не похоже на чат GPT, если честно, по крайней мере сложно опознать. Спасибо большое за донат. Стихи просто супер. Если честно, они мне вот реально без рофла хорошие стихи. Стихи на такую, на такую тематику еще, на такие наши знакомые тематики. Хорошие, вообще, мне нравятся такие стихи даже. Думаю, читер даже заценил. Реально поэт. Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because... Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the 5-1 читер. Кажется, кто-то не согласен с закрытием дуэлей поэтов. Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Пайман отжимает еду. Oh?
So you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. Well, this is all Paimon's guide. Блин, последний хлеб у Паймона отобрали, серьезно, звери. One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? Ah, right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you Ну, again. Ганью и Шаньхай будут в квесте, нормально. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? Is that so? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor. Поехали, поехали. Надеюсь, будут какие-нибудь интересные касцены офигенные. Я надеюсь очень на них. Потому что в задании легенд могут касцен прикольные Ganyu has дать. been quite busy with work as of late. One can count on one tell in the number of times she returns to Mount Outsom each year. Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Did they think one was so easily mollified? One shall investigate everything with one's own eyes. Вот это я понимаю and decide почти не for к ученикам oneself if своим. their living conditions are satisfactory. Да это прям уже не учители хамать их целые. Даже не скажешь, что она их учитель. Ой, там эта штука летает. А что она тут делает? Кажись, читер пошел опять в GPT генерировать что-то. Дай больно. Собака такая. Упал шарик. Все. Отлетал свое. Все может быть. Ну, судя по всему, что человек внезапно так в чат пропал. Кажется, читера тоже настроил серьезно. Или нет. Кто его знает. Вот это сейчас, кстати, дерево вот это вот немного это того помелькало. Мне кажется, Ганью и, наверное, знает об этом, что она может в человека превращаться. Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop А, ну да, в everything to принципе, attend to Ганью и one's такая visit. точно. Так и сделает она. One fears that would only result in her staying up all night to make one does not wish to trouble her. Conversing vicariously via you two shall suffice. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, do not mention one's presence here. Почему донаты не скрещиваются? В смысле не скрещиваются? Fair enough. Makes sense. All right then, we'll just pass on your regards and...
cloud retainer? О, поздно уже. А, я понял, кажется, о чем он. Не, я понял, погоди, сейчас. Донаты могут не складываться, если... Они не складываются, наверное, если там от разных имен, по идее, донатишь. А так они должны складываться. В одно число, чтобы складывать. Не, можно и в одно число, в принципе. В одно число можно. И вы про это, если то сейчас вам будет одно число. Если я не ошибаюсь, это так. Блин, нет. Не помню точно. Ну, вообще у меня такая настройка, чтобы они не складывались. Там все с одного аккаунта. Да, понял, я понял. У меня такая настройка, чтобы они не складывались. Да, я говорю уже сейчас. Если сейчас не получится, тогда это, короче, я потом сделаю. Сейчас я просто немного не помню. Блин, по идее же так должно быть, нет? Ой, с этой штукой возиться, скорее всего, сейчас надо будет. Да, нет, не то. Ну, короче, с ними сейчас долго, наверное, возиться надо будет. Я сейчас не буду с ними возиться, ладно. Потом, короче. Главное, что они показываются, и ладно. Is that lady someone you know, Miss Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements. Thank you, Huixin. Ну, Ганью, как всегда, в своем репертуаре. It's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer too. Ну, так и знал, что она знает ее в человеческом облаке. I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. Huh? Seems she's not buying it. That was but a simple test.
One did not expect you to be able to recognize... Япон. Ванга. But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. Wait, Paimon wasn't aware of any important... Oh, Cloud Retainer's right! We've still got something super important to do, so we can't stay here for Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. Почему эмоции не работают? More involved reunion should wait until you Эмоции find yourself Ютуба, less скорее occupied. всего, не работают, потому что, потому что это от санкций вызвано немного. Потому, если у тебя там типа русский айпишник, то в русском айпишнике они не будут работать, не будут видны. Но обычные эмоции будут также видны в чате. Не видны именно, которые от Ютуба сами эмоции. То есть обычные эмоции, если ты куда-нибудь какие-нибудь скинешь, они будут видны. А ютубовские нет, не будут. С санкциями связано. Вот такая тема. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, it still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. По-моему, сейчас точно ганью Windows Error случится после таких слов. Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into Покраснелась. each and every story. Why don't you... Wow. Да, обычные эмоции You've been работают. to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at Uehai Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to... A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud... You really think so? Not that you're not famous or anything. You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Сянь Юнь. Ganyu's advice cannot be ignored. Tianyun? I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Сянь, значит, беззаботные. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Потом сделай голосовые донат. Ой, не, что-то не хочу. Не особо хочу такое, знаешь ли. Not exactly. Я их специально отключил, потому что зачем они нужны? Не надо голосовые донаты. И так вон диктор неплохо озвучивает. Зачем голосовые нужны? To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Да мало чего в этих голосовых донатах еще могу сказать. Не хочу, не. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time.
В этих донатах могут даже тупо какую-нибудь, я не знаю, музыку вставить, какую-нибудь с авторскими правами, и просто она проиграет на стриме, и все. Здравствуйте, авторские права. Поэтому нет. И много... Не открывай ГС, он тебе брать прикол. Ну вот, кстати, Харда от читера точно он так и сделает. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Не надо меня рекролить, еще чего вздумали. Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one art, and even if one had not interceded, the other adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you a... How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Ну, ярлыки бывают тоже обидные, поэтому так-то не надо. That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently. Интересно, на какую же работу Шаньхе может устроиться? And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she... That is a lot of... There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, Шаньхе в ресторан. Хорош. I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Shangling is kind and astute. Ну, Шаньхе-то не обидит. Now, it is almost time to partake in the victuals of noon. One shall... But didn't you just say... can that wait until after... You may return to your work, Ganyu. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. А я хотел зачитать поэму. Of course, Cloud Retainer. Да, по-моему, мы и так прониклись всей твоей поэмой. Ты вроде бы и диктор... Ну, диктор, конечно, не сравнится с нормальным таким зачитыванием, но все равно. Ярлыки бывают обидными, репутация утвердительно кивает. Ну да, есть такое. Погнали Шаньхе повара увидим нахрен. Important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's time. Is Paimon right? No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. Wait, for real? The moment is not yet upon us. Still, the truth will be revealed to you in time. Я очень надеюсь, что тут какие-нибудь имбовые катсцены будут. She really seems to be playing up the whole mysterious Adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers? Так, Шаньхе повар. Где Шаньхе шеф-повар? Я пришел, чтобы это увидеть. Давайте. Где? Хочу это увидеть. Давайте. Блин, а где у нее форма? Чё за такое-то? Понятно. Да уж. Какую популярность внезапно Шаньхе ресторану поднесла? I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? Мужики, не советую вообще ни разу. You do it. Не советую вообще ни разу. No. I think you should. Wait, she's coming. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order?
По ее лицу сейчас сразу видно, что вы что, охерели, что-то там другое, кроме заказа, говорить. 2 servings of more meat to go. Good chat bot. Шаньхе хорош. Welcome. It's been a while. May I take your Ну хорош, что нам так не надо отвечать грубо. С таким лицом прям недовольным. Давай и по-дружески. Ну вот-вот. Mm-hmm. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? Окей, она тоже узнала. One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You... Is something the matter, Master? Hardly. Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. Я был выбрал купить GTA 5 или стать поэтом. Я выбрал путь стать поэтом и дать продолжение прохождением. Ты выбрал правильный путь и вообще ни разу не жалею о нем, все правильно выбрал. А GTA 5, она же вроде как у тебя была куплена. Зачем тебе еще раз ее покупать? What? And check out the great food too. Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the traveler in Paimon, are you here for Shenhe? Ты выбрал правильный путь, путь самурая. Поздравляю, Васян. Это достойно. The lunch rush isn't in yet, Shenhe. So I've got things covered for now. Меня не было, странно. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. Да ладно, тебе зачем GTA 5? Там вон 6-я, может уже, не знаю как, скоро, наверное. Скоро, наверное, может выйти когда-то. Так что ничего страшного. Thank you, Chef Mao. Сядьте за стол и поговорить с Шаньхе. Ну давай, давай. It is just as one expected. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way. Seems like you've been making progress. So by dealing with them, you mean... First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a civil conversation. Ты чё там вообще, что ли? Мод, что-то дурак. Следи, блин, осуждаю. How should Paimon put this? Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you integrate so well into human society. And you, Master? How have you been? Simply marvelous. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed your presence recently, one has hardly found the pleasure of one's own company to be lacking. I see. Just as expected of Master. I have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy lately, I've already had a conversation with Chef Mao. Oh, you did? Do make note of such matters. Whoa, her mood shot up just like that. By the way, Master, since you are in Liyue Harbor, have you had... Indeed. She is similarly preoccupied. Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. I see.
In that case, allow me to also share a story about Master's О, past. сегодня, кажись, прямо у нас диалог истории. Oh? Is that a problem, Master? I believe this to be a good... No, not a problem. One was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. Master once participated in a race against Mooncarver. After Mooncarver lost, he insisted that Master's ability to fly gave her a natural edge in such a contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. Mooncarver accepted, only to find Master with a What kind of device was... It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Двухколесный велосипед с электроприводом, ни хрена себе. Вот это изобретение. Oh, you refer to the bicyclical Thunder Flashmobile. One spent 49 days Двухколесный полетный мобиль «Молния». It need only be infused with adeptal energy, and it can cover thousands of miles in one day. Oh, it boggles the mind why Mooncarver ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory, when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Master, that was the end of that story. Is that so? With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for... Have you been lonely, Master? Lonely? At one's age, entire human generations come and go in the Могу говорить сама с собой несколько дней напролет и не чувствовать усталости. Вот это я понимаю, вот это да, вот это нахрен. Мощь. It's the most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. Жестко. Чуть за озвучка сейчас была. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything. But I was just a little bit confused. Which one of the two is the real Cloud? To me, they are both, Master. One is the Master that's widely revered by the people, while... One finds oneself exalted yet again with sweet words of praise and flattery of a most extravagant nature. You chose to exalt one with your words, yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence. Эта битва была легендарна. Самокат с движком vs олень-переросток. This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one... She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple? And it's as if her ego is about to burst. Do you have any empty tables? Очень работать. Hey there, could we get Мне another послышался fish голос Векс от Паймон. Да, есть такое. О, Шанхи работать, все. I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime rush, Shenhe. I'll try my best. Опять целую гору разной еды, да ё-моё. So much yummy food! Paimon's gonna feast! One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, one has been struck Чудесной by поварской quite a машины bit нового of поколения. inspiration. One has Да-да. already begun to... Everything's so tasty! A bit too hot at times, but still super tasty. Острая. I'm sorry, miss, but our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not eat here? My poor legs can't go on for much longer. Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Шанхи стал продавцом в пятерочке, помянем. Okay, I'll ask
Ну и к нам, конечно же, да, потому что у нас свободные места. Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Great! Thanks so much. My name is Shuyu. Я ничего не понимаю, но очень интересно. Да ничего, поймешь со временем. Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah, a lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. Чего они так друг друга смотрят? Что за гляделки? Кажется, бабушка что, адепт, что ли, тоже необычная какая-то? Что они как странно друг другу смотрят. Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. Прям летает, что и возразить. Ну, кстати, она занимает один столик, этот один стул. Tis a fated meeting, then. Please, take a seat. Странно. Granny? I can order for you. I want braised earthworms. Тушеных земляных червей. Да это адепт стопудово. Не, это не человек, это адепт. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? Насколько они съедобные, не знаю уж. Right, that's what Paimon was thinking too. Need any help? Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. Her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every... They died young. It's just me and Granny now. Печально. Oh, but it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life you've got. Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? What about me? Похвалить? Чего? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle. Ну да, адепт. There for me. Любит похвалу. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone... Huh? That sounds super important. It was just a dream, so I forgot about it. You know, I believe I've... Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Oh, does that mean you're possessed? О, изгнать. Unlikely. Her eyes are clear and her breathing remains calm and level. One sees no sign. Are you sure? Ну, адепту видней, Who do you наверное. take me for? Is one not an adept? Am I not an expert? Эксперт. You're right. Paimon almost forgot you're the expert. In that case... Not anymore. Although, I have a sense... A younger version. This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. Are you sure? Paimon's Paimon. Just Shenyun is fine. Thank you all so much for offering to help. But first, I'm sorry for asking. Oh, we don't need any payment for this. Thank you so much. You're welcome. But Miss Shenyun, what exactly? All we have to go off is that dream. Where do we... That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places you went to? Why, of course I do. The heavens above, the earth below. Okay, Once, when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved... If it's true,
Then maybe they wrote about it. A martial arts heroine? Oh, Shincho knows tons about Liyue's chivalric. Are you leaving already? But I'm still hungry. I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, while Yuendai and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. As for myself, I have matters to discuss. Street word rambler? Oh, you mean Madam P? Precisely. Let us meet. Много дел, бежим давай вперед. На поиски секретов. О, Синчу, что ли, тут неподалеку где-то? Неплохо, я уже думал, придет сейчас ковырять до него. Километра 2. Здорово, дядь. It's you two. What brings you here? Shincho! Great, we found you! We wanted to ask... That's not a whole lot of information to go off of. I don't know if I can say for sure. I can't pinpoint her identity from your description alone, but considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalric novels. Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil. All they knew was that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living the way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful. Thanks a lot, Shincho. We knew it'd be worth... It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Shincho, if you've read up on... Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her. You're welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first... It's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever... I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. It's almost as if she was trying to hide... We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Perhaps, behind the truth of it all... Paimon feels like we just learned so much from Shincho. A drought, a nameless heroine, a life of... Oh, right! There's a drought in this story, too! Shincho, are droughts... Well, they used to be. But people have long since developed methods to prevent them. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes... That sounds awful. Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity. Still, as terrible as that drought was, it was nothing compared to the truly calamitous... They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. Only, do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Yen. Да, все, пойдем. That Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Shincho. It's no problem at all. Да, все, поняли.
Так, ну-ка. Секундочку. Угу. Угу. Time to go. One with nature. I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. Straight word ping. Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such... Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Nevertheless, Ping... Oh, why so formal all of a sudden? Well, approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor? Not unlike the one that you yourself lead. It does not require as much as you may think. Cloud Retainer, Madam Ping! What are you Nothing save for some trivial matters. Shinto has a theory, but let's save it. Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. What do you think, Shuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from... I don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in her attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dews. It's as if I was taking a stroll in the mountains. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's always nice to slow down and take the time. Thank you. Okay, since we have the time... Sure thing. Well, I have a secret I want to tell you. Ну-ка, ну-ка. Павлин, что ж захотелось стать работником в пятерочке, чтобы почаще с ученицей общаться? Скорее всего. Одиноко, значит, ей на горе там. Эх, а я-то думал. Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant. Oh! Лучше Влады этой, как ее, ответить. Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself an Must have been a slip of the tongue. One is indeed an adeptus. Да, молодец. Браво, браво. Молодец, хорош. Ну и к чему твоя скрытность? Давай превратись в чайку, покажи, что ты адепт. Чтоб точно уж никаких сомнений не было. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white... I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then, she put me on her back and flew me to her cool Adeptus house, and fed me some sort of magic potion. When I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I just kind of wanted to ask if maybe... A pure white illuminated crane? The only two we've ever... Have you ever met one that's pure white, Cloud Retainer? Never has one met an adeptus with such features. One surmises such a description is but a... That's weird. Was it really just a dream that... Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to visit them. Let's go to Wangshu Inn first! Okay,
Это хранитель облаков, что ли, была, да? Которая помогла этой девочке, что ли? Или это кто-то другая? Ой, или он далеко топать. Ну что, еще Сяо повидаемся по это, да? Навестим. Wang Shu Inn. Wang Shu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out, I believe I used to have a room here. It had a... I'll come with. Давайте Сяо позовем и у него спросим, наверное, он шарит. I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar... О! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside... Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the continuous fire mechanism. Hands up and surrender. Be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive imitation. Да, это еще и правда, да, кто бы сомневался. Paimon knows her all too well. Блин. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide... Once one had bid farewell to the world of mortals, Логично. what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is... After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself Паймон to the Баратья в occasional Comedy Club с visitor, такими талантами. Ну да. always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago when she В decided театральном to don her искусстве. human form. Согласен. One believes there is little need to relive Так, Сяо, давай рассказывай, а то она не дает рассказать. Granny, are you okay? Back then... Perhaps this conversation should end here. Да куда, Сяо? Ну так I should расскажи. take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. How... Everyone! I think Granny is fine. Slowly now. Calm your mind. A long time ago, Huh. So what Shinto said was true! You did fall ill! I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul. Ни хрена себе, что это там за этот Заронин с усиками? He told me that the pills were concocted using Adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. My illness remained dormant for several decades after that. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? I'm sorry, I don't. Hey, you're not useless. You've done so much for me. What? Oh, fret not, dear child. Granny... The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior. Next location.
Next location. There isn't really a landmark there, so where should we start? After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, Так, окей, 3 места, погнали. Time to go. О, секундочку. As one with wind and cloud. Animal hypostasis emulation. Не хрен тут бродить, на людей нападать. Time to go. Варюга. Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. Одобряю. Нечего тут грабить. Do you remember anything about this place, Granny Wendai? Let me think. I feel, but I don't think I stayed here too long. Got it. That's okay. There are still plenty of other... Так, Wait a окей, здесь second. ничего. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow Не big хочу, and что-то я strong. никаких... Не надо, спасибо, откажусь. Не надо сладостей. Ну, Паймон не откажется. Сомнительно что-то мне. Есть что-то подобное. Блин, вы угораете. Вы только не говорите, что это сундук. What the hell? Что? В Ливие сундук? У меня? Brings a smile to my face. What the hell? 2 примагема, кстати, дали за это. За такой необычный сундук. Вроде 5 должны давать. Ну да, 5 должны давать вроде как. 2 дали. Ну, конечно, сам тот факт, что у меня сундук здесь еще не найден, это вообще прикол. This place, it's... Did you remember something, Granny? I remember. Shuyu. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside. I remember that night. I remember falling to my knees. I alone am the source of this sin. Punish me as you wish for forsaking my oath. But Sin? Oath? Did you do something? I don't know. I don't remember. I only remember praying in the dark. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was my dad? He was my pride and joy. And so are you, Shuyu. But you're always going to be different from me. I don't care what you might have done, Granny. You're too sweet, Shuyu. I'm lucky to have you with me. If not, all right. Let's not stand around any longer. There's... If one recalls correctly, the next place should be Qingyu Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm
sorry to keep everyone waiting. Climb on. I shall carry you to the top. Ого, какие услуги там, давай понесу тебя. Such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it places upon others. Fret not. You have my aid in this endeavor. Куда уходить? У нее там еще это, как ее внучка, блин, растет. Куда там уходить? Собралась совсем дурная, что ли? Вега с черным туманом вошел в чат. Выходи из чата, давай. Выходи, Вега, не надо, нахрен. Нечего тут искать. Нету тут твоей этой королевы. Твоей любви этой. Time to go. We're finally here. Does this place feel familiar to you, Granny? Let me see. Флэшбэки? How strange. Have I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. А есть что не так? But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a... But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. But their Paimon was hoping this place would jog Granny Uenda. I'm sorry to disappoint you. It's alright. We're not going to give up yet. Well, thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Чё за гора? Хранители облаков? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsong? Looks like we've come full circle. Mount Outsong. Mount Outsong. Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. You should... Mount Outsong. Mount Outsong holds some familiarity. It does, but Are you feeling unwell? My head... It feels all heavy. Cloud... Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But... Fret not. All will be well. You and I, you have already given more. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memory. Wait, really? What did you do? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we are... Да ладно, когда она только успела. Чего просто? На коленке, что ли, создала машину новую, которая поможет ей память вернуть? Это что там за мега просто программист сидит на этом хранителе облаков? Мега программист, механик, инженер. Вот уж кому, вот уж Пентагону кому надо бояться, вот уж кто действительно способен его взломать. На коленке тут сейчас какое-то устройство собрала. Охренеть просто. Here, this is it. Huh? But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with Ловец сновидений, что-то я уже подобное слышал. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax, and even enter a semi-hypnotic state. Soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia. It's Whoa, what a cool gadget! But we could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous.
Had Yuendai not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. Слышал вой китов на фоне? Нет, не слышал. Paimon thinks she gets it now. Hey, what's that other thing? As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. Once secured such a... Whoa, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels... And you, Yuendai, is the mechanism helping you to relax? It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Прошел час, прошел The drought 3. is over. But why do you look like you want to cry? The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Not even for a second. Please. Please, no. Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven Ну, and атмосферка earth. прям такая создалась, охеренная. This Неплохая. is your home. This is where you belong. You should have never left. The you of the past, the me from not that long ago. So that is the truth. No wonder this place is so familiar. Granny! Granny, are you okay? Cloud Retainer. Так, изобретение работает. Так, оценочка мощности, насколько хорошо звезд сработала. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? You already knew each other? Yes. I know. Granny, please don't cry. Oh, don't worry, my dear child. I'm so sorry, everyone. You've gone to so... It's all come back to me now. The most... One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come. No, it's okay. Now that I've remembered, Shuyu, everyone, I can't... Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I love you more than anything. I know, dear child. My feelings for you are some time ago. I made it. Is this the sin that you mentioned in Joyun Card? I am, in truth, not a human being. I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tool, I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time... 50 years ago? That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, she was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. But I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. She warned me that the potion's effects would only last 10 years. And if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane. And be... Oh no. So that was the source of your Was it because of... Indeed. I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. When we met,
It was, although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world, and I could not help but fall for him. But my time continued to tick away. Those 10 years passed. Oh no, what? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face her. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled, but that was only the beginning of my troubles. I began to suffer from a strange illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer keep along with my memories as a crane. I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence. Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence, Master? Don't tell me. Странствующий торговец была она? Нифига, да там странствующий торговец такой какой-то Ронин с усиками был. Ни хрена себе. Она могет, блин. Слушай, а давай еще раз в него превратись, будешь каким-то там самураем с усиками. So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide... One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular... One found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. One always... Wait! Paimon's So, Cloud Retainer, you found you and I again? But... Perhaps... Блин. Что? Внезапно. One was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. Ого, какой цветок красивый, ну-ка. Не работает. Интересно. Нигде от нее покоя нет, вычисляет по душе. Ну да. In truth, one had more than a few misgivings about your chosen partner. As an exorcist, his talent was but soon, one came to appreciate the devotion he bestowed upon you during your illness. Unwilling to begrudge someone of such character, one decided to overlook, wishing to grant you a life without regrets. One gathered many divine ingredients and used one's own blood to create a form of medicine. As for how to deliver the medicine, after much contemplation, one took great care to alter one's features and select the appropriate attire. Only after meticulous scrutiny did one finally set out for Wangshu Inn, as one expected. Да, это дает, конечно. You showed not even the... One was quite torn. Should one have celebrated the success of one...
Не, ну хорош, такое невозможно узнать. Пришел вот просто из такого в какого-то Ронина там мужика волосатого с усами превратиться. Это мощно, слушай, такое невозможно узнать. Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable, even considering your loss of memory. One was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. Skyward! Занятная способность. Ну, интересная механика, интересная способность. Ho! Seize the skies! Skyward! Что ульта делает? Призывает божественный ветер, который наносит нему урон по площади, устанавливает хп всем окружающим членам отряда, персональная сила атаки Сянь-Юни, призывает механизм сплетения звезд с активным персонажем, и периодически устанавливает хп всем членам отряда поблизости, пропорциональная сила атаки изначально имеет 8 уровней поддержки. Блин, саппорт что ли? Саппорт, хрен ли. Ульта для ульта саппорта. А я думал, она дамагер. Саппорт. Those monsters would hardly have pursued you with such ferocity without sad godly remains. In turn, one was, after all, an active participant in the Archon War. Some of the gods were likely shattered by contraptions of one's very making. Охеренно красивый кадр. In the end, one was relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air. To see you happy, that was more интересная история, конечно, необычный такой способ подачи. То есть и монстров как раз-таки они выжили и смогли тут, так сказать, все доделать свои дела, потому что она пришла. И она все время, короче, за ней следила, понятно. Now you should have a complete understanding of the events. Wait, but if that's true, then the crane who took care of me А я так и знал. must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. Skyward, scatter! Блин, как они могут, конечно, прям ландшафт менять прям на глазах, охренеть. Just as you and I troubled one with her antics, so did you give one. Upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true adeptus. One had no choice but to apply powder to one's body,
to conceal the variegated nature of one's appearance. You became more than amenable enough when one stood Да before уж, you devoid of понимаю. any other color. Пришлось припудрить носик. It bears mentioning, however, that as a crane, Yuandai was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her in that form, you still recognize the essence of her. Perhaps fate brought you two to... Жестко, жестко. Now all has been... One owes you an apology, Yuandai. One recognized you upon your very entrance into Wanmin restaurant. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Indeed, one wished to bring... Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Would you not agree? Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave? One has never regarded your action as a mistake. Шампунь сжимайся, 0% перхоти гарантированно. Да. Шампунем, наверное, там, да, помазалось, чтобы белым было снег, чтобы журавлем стать. When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when your wings grow weary and the night grows dark, just know that you always have a place to which to return. Умно, Геншин, наверное, неплохо на рекламе заработали с этого. Да. Ну да. Вот это вот имбовая фраза, кстати, чуваки. Точно вам говорю. 'Tis a refuge referred to by many a name in mortal writing. Home, nest, haven, whatever its denomination may be. One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One's disciples are free to come Не, and ну go Хранитель as they облаков wish, прям вообще yet the изменилось door прямо в моих remains глазах. forever open to those who wish to return. Thank you. I just... Yuan, one expects you too have sensed the rapid deterioration of 40 years ago. You chose a path without a future. Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra... Even the power of an adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. So, what's gonna... One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated... She's gotta go back to being a regular crane, huh? Master, you've already done more than an... I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result. Granny? Please don't leave, okay? You're all I have left. Ну а чё с ее этой внучкой будет? Все? Габелла. Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. Или еще один адепт у нас будет, кажись. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. I promise, Granny. Good girl. Good girl. Don't worry. It's not goodbye forever. Granny's gonna become the... I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but... Good. That's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard, we're sure to meet again someday. I'll eat well, Granny. I promise. And I'll wait for you, no matter... That's a good girl. Then Granny really has no more... I'm so sorry, Master.
Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting response. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Сейчас будет каким-то чудо-будильником, а может не надо? У нее стопудово какой-нибудь чудо-будильник есть, чтобы ты 100% встал. Ой, японка, сцена душевная, ё-моё. Завезли такие. Блин, красиво, душевно. 1080 PC на стриме все включили. Да ладно, нифига себе тут сны. Ни хрена себе. Мощно, мощно. I always believed we would see each other again. That our days of separation would finally end. And all my troubles would be behind me. Офигеть, ну это вообще прям мощно. Окей, это даже меня затронуло. Охрененная касцена. Что ж, достойно этого стрима, достойная касцена. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. Ну дает, конечно. Вот это дает. Что, еще и меня, еще и им это, мою героиню, меня прописали к себе. В это. Охренеть. Принцесса Диснея залогинилась на атаку Люмина. Да, ну нормально, Чир, нормально, прям хорош. Касцена прям вообще отдают. Oh, Shuyu, you're awake. How do you feel? I feel a little better. Thanks, Madam Adeptus. Could I, Я так и знал, новый адепт. Oh. And have you reasons for this sudden interest? I know Granny thought what she did back then was wrong. But without that mistake, even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. So I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people. Upon some reflection,
One supposes you are no mere mortal. The fact that Yuendai's blood flows through your veins. Thank you so much, Madam Adeptus. Chuyu, Paimon's gonna let you in on a little secret. We've seen Cloud Retainer's 2 other disciples, and they pretty much eat nothing but bitter herbs like chin-chin and violet grass. Она вообще все слышит. If you join them, you'll never enjoy One-Min Restaurant's delicious cooking ever again. Паймон бы никогда ее ученицей точно бы не стала. How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment. So long as one retains a pureness of spirit, one's dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats up here now, is she? Although Mount Outsong is rich in natural beauty, its location does preclude access to certain finer... That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human world. Whoa! You're leaving Mount Outsong? One has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has sought, yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. One has reflected on this fact for many years now. One can only assume that it is due to some failing on one's... One is most curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to remain there. Why are you all so silent? Ну а что нам сказать? Вы в шоке просто. Paimon is... just a bit shocked, that's all. So, One has precious little time to squander. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to avoid disclosure. Don't worry, we'll help you keep it a secret. So, when can we expect to start seeing you in the city? Perhaps in 2 days' time. One has some matters to see to before one's departure. Preparation is the key to success, after all. One plans to put up various items from one's collection for sale. The earnings should... One has already picked out a handsome property near Chuhu Rock. 'Tis no small purchase, but what is mortal life if not one expense after another? Seems like you've really thought of everything. How about we meet up in Liyue? A sensible plan. See you... Oh, also, why don't you take this suspense somnium mechanism as a souvenir? Anytime you should feel ill at ease in the future, you may try quieting your mind. Awesome! Thanks, Club! Это в чайник. Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up to you. So, about your move to Liyue Harbor, you gonna... I have left an explanatory note in my abode. Those considering their recent penchant for going off on private escapades, however, I find myself caring little for how they shall receive. Вот собаки такие. By the way, Shuyu, we have a friend who helped us learn a lot of information about your granny. Is it okay? Sure. I don't think Granny would mind. I don't think she'd want too many people to know. They might go to Mount Outsong and start bugging her about it. Granny needs to focus on her training, you know? But telling a friend or two is probably fine. No worries, our friend can... Окей, идем. Подожди 2 дня. Ё-моё. Интересная такая история. Интересная. Достаточно занятная. Не, мне понравилось, нормально. На касцены прям вообще имба. Это просто нечто. Да, Genshin планку не теряет. В плане истории он просто всегда могет. Никогда вообще в нем в плане истории не сомневался. Вот в чё в истории он уж точно могет. Сюжеты придумывать такие, прям чтобы в душу западали. Всегда умел, кажется, и будет уметь.
Your concerns are excessive and unfounded. This is but a simple collection of ordinary valuables. На взрывоопасные изобретения проверяет, кажется, ее там. To be quite honest, your insistence on that. In what way are any of these ordinary? Every single item here could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of mora without proper scrutiny. I have to be careful. Yes, you can never. We're here, Clow. Miss. Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several hundred years. Several hundred? Indeed. They're family heirlooms, you see. Yep, they've definitely been... Hear that? Had I not found myself in need of mora, I would scarcely have had the heart to part with them. Indeed, you should consider it an honor to even have... doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to an... Whoa, please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that I lack the knowledge to judge the true worth of these items. If you... An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer. Новый домик, ну-ка покажи. Traveler, Paimon. Master! Oh, it's you two. You got an... Mm-hmm. Master made it for me. Huh? You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper mechanisms. Master, I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them. Fret not. I shall help you move them into your room. Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. Everything's kind of... It appears my young apprentice has her own fair share of... Now, this expert you mentioned. Soon. Here, allow me to make some introductions. Джун Ли, о! This is Mr. Zhang Li, a well-respected Ё-моё, consultant вот это эксперт. and an expert in all manner of valuables and antiques. И он здесь даже. Mr. Zhang Li, this Ну, is Джун Miss Ли, Shen Yun. ну сейчас он там She's the one who's looking to насчитает, sell the collection конечно. of valuables I mentioned earlier. If it isn't Miss Shen Yun. It has been quite some time since our last meeting. Indeed, most serendipitous. Have you been faring well? Quite well, thank you. I was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. So you two Но are если они already знакомы, все, думаю, в подлинности сомневаться уже не стоит. Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. If you are otherwise unaware, allow me to inform you that Miss Shen... You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. Why, you flatter me, Miss Shen Yun. It would seem that you are as self-effacing as ever. Not at all, Mr. Zhongli. Not at all. While I am loath to butt into this conversation, I must ask, you two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Ha! A preposterous accusation! The heavens themselves would collapse before we would— Miss Shen Yun speaks the truth. Contracts are built on honesty and trust. If that proves to be beyond your capabilities in this... Say no more. Let us depart. I jest. What fool would still harbor Вот дурак, doubts а. after Mr. Zhang Перед Li ним сам уже himself Джун Ли has пристал. vouched for the Ладно, goods? ее-то не знает, но Джун Ли пристал. Хорош, уже сразу, по-моему, как он прошел мимо, стоит задуматься, купить ли или сразу купить. Где Джун Ли прошел, это сразу надо покупать. I deeply apologize for doubting you. So, There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately perceive, the same can be said for this one here. Few could hope Надеюсь, она там ничего мистическое ему не продала. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world.
With that in mind, I earnestly recommend procuring every last item in this collection. All right. Since I hired you as my consultant, then in that case, Miss Shenyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial The Northland Bank? Huh. Oh, you refer to the fiduciary. I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once you've received the funds. Zhongli! My friends, have you been doing well? Да нормально, Джун, нормально. We've been great! How about you? Paimon didn't know you were such a busy My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea. As for you, Miss Shenyun, I must say, the name Shenyun sounds exceedingly strange coming from you. Whatever for. Am I not addressing you as a friend? Well, that is... Alas, refer to me however you will. It would seem that you have gained many valuable insights over the years. One has indeed. One's previous days were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion of the city, as this city is much... Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. From turmoil to peace, enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential. In another 1,000 years, the scene we witness here may change. Ну да, будет вместо людей город Киберпанк. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must... Свиной суп с бамбуком, читер! Вышел из чата. But I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have already tried it. Oh? What occasion was this? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps our other companions simply availed themselves of faster reflexes on that occasion. Huh! Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. In but a moment, one will show you what it means to have a true definite... It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple-layered consommé. One has already passed word to Shenhe and Ganyu to make a reservation. It is prime time for them to meet one's newest... It should be a... Shu-yu, come now, it is time to dine. Ah, this gentleman over here is Mr. Zhongli. A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Please... Nice to meet you too, Mr. Zhongli. That should be everyone, right? What? Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. That sounds rather implausible. Although with the right preparation, certain dishes can be too delicious. Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey, wait up! Хорошая история, вполне себе. Офигенная. Достойная этого стрима. А, погоди, это что, это ее, что ли? Ладно. Ну, думаю, на этой прекрасной ноте можно и стрим завершить. Что ж, всем большое спасибо, кто был на стриме донатером. Большое спасибо, огромнейшее спасибо за донаты. Просто супер, молодцы, ребята, дают, конечно, да. Ну и зрителям обычным, естественно, тоже. Спасибо, тоже. Благодарность всем, кто смотрел и кто будет пересматривать. Вы молодцы, раз пересмотрели все, не перелистали, все нормально пересмотрели. Вы тоже молодцы, ребят. В общем, всем спасибо. И всем сайонара.